We come across incidents of seizure of drugs very often in Tamil Nadu. But the addiction does not stop there. அப்போ நான் இன்ஜெக்ஷன் போடுறேன் நைட் 6 அதனால எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கோவம் என் வீட்டில் 50% of the time it is a family pressure that brings them to the hospital. புதுசாக ஒருத்தன் அதை போடுறோன்னா கோமா போயிடுவான். கிளாஸில் எடுத்து இன்ஜெக்ஷனாக போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் வீட்டில். Timely intervention through de-addiction centers and rehabilitation can bring back people to normal lifestyle. We come across incidents of seizure of drugs very often in Tamil Nadu. Meanwhile, the drive against drugs by the Tamil Nadu government is also going on at a fast pace. But the addiction does not stop there. Those affected by drug addiction need proper rehabilitation at de-addiction centers to overcome addiction of any form. However, the overview of de-addiction centers and rehabilitation centers, as depicted in several films and media platforms, instills a fear among those who require them. These centers are perceived to be abusive and toxic, but experts say that licensed centers can give another lease of life to those struggling with drug addiction. நான் எப்படி இங்கே வந்தேன்னா நான் வீட்டில் இருந்தப்போ கேட்டை கழட்டி கீழே போட்டேன். இந்த மாதிரி கேட் போட்டிருப்பாங்க, அதை கழட்டி கீழே போட்டேன். அதில் ஈபி வயர்லாம் போயிடுச்சு. பக்கத்தில் இருந்தவங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இவனை இப்படியே விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன், மொட்டை மாடி ஏறி புறா கொண்டு தூக்கி கீழே போட்டேன். அப்படியே ஆஸ்பலா சைடு கீழே உடஞ்சிருச்சு. அப்புறம் ஃப்ளோரான் மீன் வளர்த்தேன். அது தூக்கி ஒன்றா கீழே போட்டுட்டு இருந்தேன் அப்படியே வரிசையா. அப்போ நான் போட்ட தொட்டியில் அப்பா வேணாண்டா போடாதான்னு சொல்றாரு. அப்படியே போட்டேன். டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல அப்பா தப்பிச்சாரு, வண்ணா முடிச்சுன்னு. அந்த மாதிரி சூழ்நிலை நான் இருந்தேன். அப்போ நான் இன்ஜெக்ஷன் போடுறேன் நைட் 6 அதனால எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கோவம் என் வீட்டில். பசங்களாம் கூப்பிட்றாங்க, வா இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகணும், ஒரு ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்டில் அட்மிட் பண்ணுறதுக்காண்டி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு விட்டாங்க. எனக்கு டைடால் போட்டு விட்டாங்க. எனக்கு மறுபடியும் நான் மயக்கமாயிட்டேன். நான் எல்எஸ்டி போட்டுருந்தேன் அப்போ வேறு. அதனால் நான் மயக்கமாயிட்டேன். என்னை ஆத்மாவில் போட்டு விட்டாங்க. அப்படியே தூங்கி எந்திரிச்சு பார்க்குறேன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கு. என் அம்மாவே என்னை பார்த்து பயந்துட்டு என் வீட்டில் இல்லை, என் தங்கச்சி என் வீட்டில் இல்லை, நான் மட்டும் தனியாக இருக்கேன். வீடு அடிச்சுட்டு அப்படியே படுத்திருப்பேன். ஓசிபி சீட் கிடைக்காது. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே எனக்கு தரல. நாங்கள் வந்து வேலை கேட்டேன். அப்புறம் சீட் இல்லாமல் ஒரு நாள் என்ன பண்ணால் ஏடிஎம் போயிட்டு நைட்டு இது மாதிரி 1 மணிக்கு சைக்கிள்லேயே போயிட்டு ஏடிஎம் போயிட்டு அங்கே ஒரு ஏடிஎம் பேப்பர் இருக்குல்ல, இது வருது வெளியே வருது இல்லை ரசீது மாதிரி அந்த பேலன்ஸ் செக் பண்ணது வரும்ல, அந்த சீட் ஒட்டும் நாக்கில் வச்சு இது நெருப்படி அட்டை இருக்குல்ல, அதில் ரவுட்ஸ் ரெடி பண்ணி வீடியோவில் போட்டு பற்ற வச்சு நான் பாட்டு மாடியில் போய் படுத்துக்குவேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்னேக்கு பாம்பு கடி எனக்கு கடிக்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு பயமாக இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல 2 தழும்பு கூட இருக்குது, தெரியுமா, லென்ஸ் போல் தழும்பு கூட இருக்குது. அதில் கடிச்சிட்டு விடவே இல்லை என் கையை. நரம்புல கரெக்டாக போடுறான்னு சொன்னேன். அர்ஜென்ட்டுக்கு போட்டு வந்துட்டேன். அழுது அவன் ஒரே ஒரு ஸ்டோக் கொடுறாங்க, ஒரே ஒரு ஸ்டோக் கொடுறாங்க. ஒஸ்ட்டு பண்ணா ஒரு ஸ்டோக் கொடுறாங்க, மண்டை கை தான் அழுது. ஒரு ஸ்டோக் கொடுத்தா எனக்கு முடியவே இல்லை. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தூங்கிட்டேன். அப்படியே அவங்க வீட்டிலே பாத்ரூம் போயிட்டேன். அவங்களே யூரின் போனால் கூட தெரியாது. அப்போ புதுசாக ஒருத்தன் அதை போடுறோன்னா கோமா போயிடுவான். கிளாஸில் எடுத்து இன்ஜெக்ஷனாக போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். வீட்டில் செதையில் போட்டால் தான் ரொம்ப நேரம் இருக்குது. அது பாம்பு கடிக்கிறப்ப கரெக்டாக அது நரம்புல கடிக்காது. நம்ம அது தலையை பிடிச்சி வைக்கணும். அது நம்ம சொல்ற மாதிரிலாம் இல்லை, விட்டுட்டோம்னா ஓடி போயிடும். அவ்வளோதான், 1,25,000 ரூபா காலி. The use of drugs is not only habit forming, but it impacts the brain and affects the cognitive functioning and daily lifestyle of an individual. 50% of the time it is a family pressure that brings them to the hospital. So that 10% of the thing where the patient thinks there is a problem with him is something that we work on. It's called a motivational interviewing process that happens in a scientific way. When the patient gets registered in our outpatient department, we talk with the patient. We decide in which stage he is, whether he is in a pre-contemplation, contemplation, or whatever stage he is. Based on that, we offer him. Whereof we start with the curiosity and boredom, and then it leads to slowly dependence, and then finally it leads to addiction. So once it is addiction, definitely we need to go in for treatment for it. That takes a toll on the thinking capacity of the individual or the victim who is getting indulged in it. Especially they cause the shrinkage of the temporal lobe, which is the one which controls sex, emotion, thinking pattern, judgment, intelligence and behavior. When the patient gets addicted to these drugs, the individual will get more involvement of the temporal lobe, which is because of the atrophy. The patient doesn't know to have a judgment between good and a bad and a friend and a foe. So they in turn turn into an unruly behavior in the sense unnatural scenes of crime. While the impact of drugs can be huge, timely intervention through de-addiction centers and rehabilitation can bring back people to normal lifestyle. Those under treatment are given various therapies to help them revive. ஏஎம் மீட்டிங்குன்னு ஒரு மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அந்த மீட்டிங்கில் இங்கே மெடிசன் எடுத்து ரெக்கவர் ஆகிட்டு
வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்களுடைய வேலைகளை எப்படி செய்கிறாங்க, மறுபடியும் அவங்க இந்த இடத்துக்கு வராத வண்ணம் அவங்க மாத்திரையை ஒழுங்காக சாப்பிட்டு அவங்களுடைய வேலைகளை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்கள மறுபடியும் நாங்கள் கூப்பிட்டு அவங்களுடைய நிலையை இங்கே இந்த பேஷண்ட்டுக்கு எடுத்து உரைக்க சொல்லுவோம். அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, இது மாதிரி நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வைலண்ட்டாக இருந்து வந்து மாத்திரை மருந்து இங்கே இருக்கிறவங்க எங்களுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுத்து நாங்கள் நல்லா ஆகிட்டு போனோம், அதே மாதிரி நீங்களும் நல்லா ஆகணும் சொல்லுவாங்க. நானே ஒன்று வந்துட்டேங்க, எல்லாம் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டாக ரியலாக அவங்க நடந்தது சொல்லிட்டாங்க. பிளாட்ஃபார்மில் பார்த்துருந்தேன், பிச்சைக்காரங்கிட்ட அவன் தட்டுலேருந்து எடுத்து சாப்பிட போனோம் வந்தேன் அப்படிலாம் பேசியிருந்தாங்க. இது வரைக்கும் அந்த சூழ்நிலை எனக்கு வரல. பை சான்ஸ் நான் அப்படியே விட்டுட்டு இருந்தேன்னா அந்த சான்ஸ் எனக்கு வந்துருக்குமோ அப்படின்ற மாரி எனக்கு கொஞ்சம் தாட் இருந்துச்சு. அதனால் எனக்கு இதோட அதை அப்போ அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இதுக்கப்புறம் திரும்பி அவங்க தெரப்பி கொடுத்தா மாரி நான் மற்றவங்களுக்கு தெரப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் எனக்கு வருது. 2 ஸ்டூடெண்ட் வந்தாங்க, இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்க போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க திரும்பி வந்து எங்களுக்கு அந்த அட்வைஸ் எல்லாம் சொல்லி இந்தெல்லாம் நாங்கள் இருந்தோம், இப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் நாங்களே ரெக்கவர் ஆனோம், அது வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க. வந்து அதான் மேடம் தெரப்பி கொடுக்கும்போது எல்லாம் ஜாலியாக தான் இருக்குது. நைட்டில் போய் பாட்டு போட்டுங்க டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுவாங்க. சுத்தம் பண்ணணும், இன்றைக்கி நான் இந்த டிவியை துடைக்கணும், இன்றைக்கி இந்த பாத்ரூம் கழுவணும், இன்றைக்கி இந்த ஷூவை கழுவணும், இன்றைக்கி இந்த செப்பலை கழுவணும் அப்படின்னு வீட்டில் இருக்க போய் இன்றைக்கி நான் தம்பிக்கு பாட புத்தகமாக சொல்லி தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிஸி ஷெட்யூல் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு அந்த எம்டிபிடி அடிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, அது கூட நீங்கள் அடிக்க மாட்டீங்க. எப்போயாவது டென்ஷனாக அடிக்கணும்னு தோணுங்க, அதே நீங்கள் விட்டுருவீங்க, ஈஸியாக விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அண்ணன் வந்து கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு போனாங்க. 2 வீக்ஸ் முன்னாடி வந்தாங்க. அந்த அண்ணன் வந்து எம்பிபிஎஸ்க்கே வந்து எந்திரிச்சு போகிறாங்க. எம்பிபிஎஸ்க்கு ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து கவுன்சிலிங் தர அண்ணன் என்கிட்ட பக்கத்தில் உட்காந்து சரிசமமாக பேசி எனக்கு புரிய வச்சாரு. நெக்ஸ்ட் பிளான் அதான் 6 மந்த் வந்து சென்னையிலே இருக்க போகிறேன். இங்கே கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து இங்கேருந்து 1 மாதம் 2 மாதத்துக்கு கூட நான் மாத்திரை வாங்கிட்டு போயிருக்கேன். ஏன்னா அந்த மாத்திரை எனக்கு வேணும், நல்லா தூக்கம் வருது இந்த மாத்திரை. நான் பாட்டு சாப்பிட போகிறேன், படுத்து தூங்க போகிறேன், நல்லா சாப்பாட சாப்பிட போகிறேன். என் கையை பாருங்கள் எப்படி ஆடுதுன்னு, என்னால் நீட்டாக நிற்க கூட முடியல. Despite a streamlined process of rehabilitation, there is a stigma on seeking help for drug abuse, and experts say that there is need of more number of de-addiction centers apart from awareness against drug abuse and rehabilitation. Peer pressure plays a lot of role in this, and then definitely we need to teach them a lot of life skills and a lot of assertiveness skills in terms of handling and then saying no to this. And not only that, if they are by chance into it, where to go, whom to seek, how to approach for help, all these details definitely we need to give into these children and teenagers. Age limit is coming down for we also have adolescent substance abuse to be dealt with, and as a part of the program of increasing the knowledge and awareness of the substance use harmful effects, we go to nearby schools and we talk to them about the substance dependence problems and what are the problems faced by them if they become dependent to it or start using it. So this is how we go by it, and it's not only Institute of Mental Health, all hospitals, general hospitals with psychiatric unit caters to the need of the substance dependence. So treatment, anyone can walk into any hospital, Taluk hospital or PHC, where the PHC medical officers can liaise with a district mental health psychiatrist and start treating a patient. So almost all, and also we have exclusive de-addiction centers in the district mental health program in Kanjipuram, Tirupur and Vellore. So there we have an exclusive de-addiction psychiatrist posted in the center who takes care of the needs of the patient. The licensing is by state mental health authority. So every patient's family has a right to ask the center whether they have been licensed by the required authority. And at times human rights violation keeps happening even in centers unknown to us, and that has to be brought to the information of the police and also to the nearby police station and also to state mental health authorities so that action can be taken. While the stigma surrounding de-addiction and rehabilitation centers is very common, the stories of people who have benefited from them and recovered from them give hope that one can successfully beat addiction and live a life free from drugs. As we promote Drive Against Drugs, let's also look at how can people who are addicted overcome drug addiction.